Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so today we continue on chapter 3, still in analysis of function, but today we do for the graph of rational functions. Okay, so steps for graph of rational function ni, okay, so untuk lukis dia, steps dia sama je macam polynomial function. So still ada critical point and inflection point, tapi dia ada tambah sikit asymptotes. Okay, so first step we need to find asymptotes. Okay, so asymptotes ni tak kisah pun kau nak letak step dekat nombor 2 ke nombor 3, tak apa, mana-mana. Okay, so kita tambah satu step which is find asymptotes. And for the critical points and inflection points, so biasanya kalau polynomial we just solve f prime x equal to 0, but for the rational function, so we need to find the value of x which is give f prime x equal to 0, or the value of x which is give f prime x does not exist. Okay, so kita akan cari x yang mana dia akan menjadikan f prime x sama dengan kosong. Okay, so yang ni yang biasa kita buat. Ataupun kita akan cari nilai x yang mana dia akan menyebabkan f prime x tu tak wujud. Okay, so same for the inflection point. Okay, so f double prime x equal to 0, or f double prime x does not exist. Okay, so yang lain step dia sama je. Find increasing and decreasing interval, determine the extremum points, and then check for the concavity and include the inflection points. Okay, conclude the inflection points. Okay, so asymptotes. So what is asymptotes? So asymptotes is a straight line that a graph approach without touching. Okay, so ada satu straight line yang mana graph tu dia menghampiri tapi tak sentuh. For example, okay, so this one x axis and this one is y axis. Okay, so let's say this one is the asymptote. Okay, so ni asymptote. Biasanya kita akan lukis dengan garisan putus. So graf tu akan menghampiri garisan tu, tapi tak sentuh pun. Dia menghampiri. Okay, so dia takkan sentuh dan dia takkan cross garisan. Okay, so dia menghampiri daripada kanan pun boleh sama. Okay, so dia menghampiri dan dia takkan sentuh. Okay, so maksudnya graf tu dia tak bersambung lah. Contoh lain. So this one vertical asymptote. Okay, for this one is the horizontal asymptote. Okay, so ni contoh. Okay, so dia boleh jadi dekat bawah ni, dia boleh jadi dekat atas. So dia boleh jadi dekat kanan, boleh jadi dekat kiri. Okay, so tak tahu kat mana. Okay, so this one horizontal asymptote. Okay, so graf tu macam ni je lah. So dia menghampiri, tapi dia tak sentuh. Sama juga kalau daripada bawah. Okay, okay, so this one we call it as asymptotes. Okay, so there are two types of asymptote, which is vertical asymptotes and horizontal asymptotes. Okay, so vertical asymptote. So vertical asymptote, this one, ni yang menegak ni. Okay, so macam tiang lampu, tegak je tiang lampu tu, vertical asymptotes. Okay, so yang baring ni kita panggil dia horizontal asymptotes. So step to find vertical asymptotes. So biasanya vertical asymptote ni kita berkaitan dengan denominator lah. Sebab graf ni pun graf untuk rational function lah. Rational function kita ada denominator. Okay, so let the denominator of a rational function is equal to 0 and solve it. Okay, so kita akan cari nilai dekat denominator, yang mana denominator tu jadi kosong. Kenapa? So kalau denominator sama dengan kosong, so function tu does not exist lah. Okay, so kat situ. And then analyze it by finding the limit of the function as x approaching that values from left and right hand side. Okay, so if the limit of x approaching to that value from the left equal to positive infinity or negative infinity, or limit of that of x approaching to that value is equal to positive infinity or negative infinity,
So then x equal to a is a vertical asymptote. Okay, so kalau korang kira limit x menghampiri nilai tersebut, so korang dapat positif ataupun negatif infinity. Okay, so tak kisah korang kira daripada kiri ataupun kanan, tak kisah, salah satu. So then x equal to a akan jadi vertical asymptote. Example here. Okay, so find the vertical asymptotes for fx equal to x over 1 minus x. So nak cari vertical asymptote, kita fokus pada bawah ni. Okay, so which is 1 minus x equal to 0. So from this one, we will obtain x equal to 1. Okay, so berkemungkinan x sama dengan 1 ni akan jadi vertical asymptote lah. So satu lagi, nak ingat senang je lah. So ni vertical asymptote. Okay, so dia ada nilai x pada paksi x. So maksudnya kalau vertical asymptote ni potong pada paksi x, so korang akan dapat vertical asymptote tu x sama dengan apa lah. Okay, so dapat x sama dengan apa, bukan y sama dengan apa. So kalau y sama dengan apa tu yang horizontal. So horizontal asymptote ni korang akan dapat y sama dengan apa benda. Okay, so y sama dengan a. Okay, so subjek dia y. Kalau horizontal asymptote, subjek dia x. So kalau korang buat denominator sama kosong, dapat x sama dengan 1, tu kira step betul lah tu, sebab dapat x. Kita akan dapat vertical asymptote. Okay, so how to check? So you need to find limit x approaching to 1 from left, x over 1 minus x. Okay, masukkan nilai 1. So substitute value of 1, you will have 1 over 1 minus 1. So the answer is 1 minus 0 lah. So 0, the answer is positive infinity. So macam mana dapat positive infinity? Okay, so sekarang korang kena analyze macam ni. Okay, so 1 daripada kiri. So 1 minus 1 from left. Okay, so this one number line 1. Okay, so 1 daripada kiri kat sini, which is nombor-nombor sebelah kiri 1. So nombor-nombor sebelah kiri 1 ni adalah 0.99, 0.91. Okay, nombor yang lagi kecil daripada 1. So 1 tolak nombor yang lagi kecil daripada 1. Okay, so kalau tak kalau susah nak faham, so ambil nombor yang lagi kiri daripada 1. So dia adalah 0.9999999. Banyaklah ni, okey. So cuma buat nota je lah. So 1 tolakkan dengan 0.9999 ni, korang akan dapat nombor positif. So nombor besar tolak nombor kecil, so korang akan dapat positif. Okay, so maksudnya 0, positif 0 lah. So positif 0. Positif 0 ni maksud dia, kalau ikutkan 0 tu tak ada simbol lah, tapi kita nak tahu dia positif ataupun negatif infinity, so kita letak positif 0. Okay, so kita akan dapat 0.00000000001. Okay, tu contoh. So 1 divide by 0.000000, so dia adalah positif. So the answer is positive infinity. Okay, so nanti kita tengok yang negatif pula. Okay. Okay, so limit x approaching to 1 from right, x over 1 minus x equal to 1 over 1 minus 1 from right. Okay, so 1 tolak 1 daripada kanan. Okay, so ni 1. So 1 daripada kanan adalah nombor-nombor yang lagi besar daripada 1. Okay, so 1.00001. So nombor yang lagi besar daripada nombor 1. Okay, so kalau nombor kecil tolak dengan nombor yang lagi besar daripada diri dia,
apa yang korang akan dapat adalah hasilnya adalah negatif. Okay, so for example this one lah. So 1 minus 1.00001. Okay, so you will get negative 0.9999. So yang penting korang akan dapat negatif lah. Okay, negative 0.00001. Okay, so you will have negative 0. So positive divided by negative, you will have negative infinity. Okay. So since korang dapat limit dia infinity, so therefore x equal to 1 is vertical asymptote. Okay. Okay, so dan lagi satu dalam limit ni, biasanya lah limit korang cari ada, korang akan jumpa lah kes-kes infinity over infinity atau 0 over 0. Tapi in rational function ni, untuk yang ni usually you will have infinity over infinity. So kalau dapat infinity over infinity, korang kena bahagikan dengan highest power of x on the denominator. So biasanya lah dalam ni macam tu lah, dalam subtopik ni. So untuk rational function ni, so korang akan jumpa infinity over infinity. Yang ni saya tak jumpa infinity over infinity, so tak perlulah saya bahagikan dengan highest power of x on the denominator. So that's why biasanya kita akan ganti dulu nilai x. Jangan duk sibuk buat bahagi infinity over infinity. Kadang tak perlu pun benda tu. Okay. Okay, so that one is the vertical asymptote. Okay, so now we go to the horizontal asymptotes. Okay. So for the horizontal asymptote, so step to find vertical asymptote, just find the limit f(x) when x approaches to positive and negative infinity. Okay. Okay, so x menghampiri positif ataupun negatif infinity. Okay, so ni yang tadi yang saya kata. So divide numerator and denominator with the highest degree of x in denominator. Okay, so dia dekat horizontal asymptote. Okay, so dia bukan dekat vertical asymptote. So okay, so korang akan jumpa infinity over infinity tu dekat horizontal asymptote. Okay. Okay, if you calculate the limit as x approaching to negative infinity or positive infinity, and you have the answer L. Okay, so dapat nombor lah. Okay, so korang akan dapat nombor. So then y equal to L is a horizontal asymptote. Okay. So tadi saya kata apa, kalau horizontal asymptote dia berkaitan dengan y. So y sama dengan L. Okay, so dapat nilai L. Okay, so limit x approaching to infinity f x. Okay, so example here. Find the horizontal asymptote for f(x) equal to x over 1 minus x. Okay, so for the horizontal asymptote, okay, so we just find the limit x approaching to infinity or negative infinity. Okay, so satu lagi kalau susah nak ingat macam mana. So korang biasa kita ni senang ingat dengan gambaran, sedang dengan gambar rajah. Okay, so bila horizontal asymptote ni, gambar rajah dia macam ni lah. So korang akan ada graf ni macam ni. Okay, so maksudnya kalau kita tengok graf ni, dia makin ke kanan, dia menghampiri asymptote yang horizontal ni. Okay, so x pergi ke kanan ni, x makin besar. So maksudnya kalau kita nak test horizontal asymptote ni, so ni cara nak ingat lah, nak cari horizontal asymptote macam mana, vertical asymptote macam ni. Okay, so nak cari horizontal asymptote ni, so maksudnya kita akan cari limit of the function as x approaching to infinity. So x ke kanan ni makin besar. So x pergi ke kanan ni makin besar, ataupun dia pergi ke kiri. Okay, so kalau dia pergi ke kiri macam ni lah, so dia turun ke bawah, pergi ke kiri.
Dia menghampiri garisan ni. So ke kiri ni X dia makin ke negatif infinity. Kalau ke kanan positif infinity. Okay, so therefore nak cari horizontal asymptote ni, so we test the limit as X approaching to positive or negative infinity. So dapat nilai, dapatlah dia punya horizontal asymptote. Okay, so kalau tak dapat nilai, katakan dapat infinity, so dia tak adalah horizontal asymptote tu. Okay, so so kita try, kita check. So limit X approaching to positive infinity, X over 1 minus X. Okay, so substitute infinity, you will have infinity over 1 minus infinity. Okay, so you will get infinity over infinity. Okay, so positive infinity over negative lah. Okay, so 1 minus biggest number. So 1 tolak nombor yang lagi besar, kita akan dapat negatif. Okay, so ni dapat infinity over infinity, so kita kena pergi step seterusnya lah. So limit X approaching to positive infinity, X over 1 minus X, it is equal to limit X approaching to positive infinity. Okay, so X kuasa paling tinggi dekat denominator adalah X. Okay, so maksudnya numerator kita bahagi dengan X, denominator pun kita bahagi dengan X. Okay, so we will have limit X approaching to infinity, positive infinity, 1 over 1 over X minus 1. Okay, so you will have the answer here, which is 1 over infinity, 0 minus 1. Okay, so 1 over negative 1. So the answer is negative 1. Okay. Okay, so tolong buat bahagi highest power of X. Okay, so jangan factorize. Okay, so ada yang buat factorize ni. Okay, so yang lepas tu ada yang buat factorize. Okay, so jangan buat factorize. Bahagi, okay. So next, limit X approaching to negative infinity, X over 1 minus X. Okay, so the answer is negative infinity over 1 minus negative infinity. Okay, so which is negative infinity over, so 1 minus minus plus, so 1 plus infinity, infinity lah. Okay, positive. So kita dapat infinity over infinity. Okay, so infinity over infinity, so kita kena step yang seterusnya lah. So limit X approaching to negative infinity, X over 1 minus X, it is equal to limit X approaching to negative infinity, X over 1 over X minus X over X, so which is equal to limit X approaching to negative infinity, 1 over 1 over X minus 1. Okay, so which is equal to 1 over, okay, so this one is 0, so 0 minus 1. Okay, so 1 over negative 1, so the answer is negative 1. Okay, so kalau kita tengok, bila X menghampiri positif ataupun negative infinity, so we have negative 1 and here also negative 1. Okay. So therefore Y equal to negative 1 is horizontal asymptote. Okay. Okay, so ni adalah cara-cara. Okay, so this one is the step how to find horizontal asymptote. Okay, so yang tadi saya dah tunjuk how to find, the step how to find vertical asymptote. Okay. Okay, so sekarang kita try. Ini soalan sebenarnya. So, okay, so soalan sebenar kalau dalam exam dia macam ni. Okay, so given a function fx equal to this one, then find xy intercept, then find asymptotes, so vertical and horizontal asymptotes. Okay.
So kalau dia tak suruh cari vertical atau horizontal, contoh soalan find the asymptotes. Okay. So kalau suruh cari asymptotes saja, perkataan vertical atau horizontal ni, so maksudnya dia suruh cari dua-dua lah tu. Okay, and then so macam ni, macam biasa, macam sebelum ni. So find the interval where the function increasing, decreasing, okay. And then concavity, and then last one, you need to find the inflection point and sketch the graph. Okay. So ada soalan anak-anak macam ni lah. Sama je macam yang sebelum ni, cumanya dia tambah satu je lah, asymptotes. Okay. Okay, so kita start buat. Okay, so find the x and y intercepts. Okay, so x and y intercept. So x intercept terjadi apabila nilai apa yang kosong? Nilai y. Okay, so x intercept, pintasan paksi x kat sini. So apa yang kosong? Y dia kosong. Okay, so this one a 0. Okay, so the value of y is 0. Okay, so for the x intercept, so y 0, so maksudnya fx dia kosong lah. So 0 is equal to negative x over 1 minus x plus 4. Okay, so we will have negative x over 1 minus x equal to, okay, so this one we bring to the left, so we will have negative 4. Kalau tak faham, okay, so positive 4, so the positive 4 bring to the left, so we have here negative 4 equal to negative x over 1 minus x. Okay, and then the denominator is 1, multiply with negative 4, so we'll have negative 4 1 minus x equal to negative x. Okay, and then expand, expand, so you will have here negative 4 plus 4x equal to negative x. Okay, then you will have here 4x plus x equal to 4. Okay, so 5x equal to 4, so x equal to 4 over 5. Okay, so this one is the x intercept. Okay, so for the y intercept, so y intercept pintasan si y, so nilai x dia adalah kosong. Okay, so value of x equal to 0. Okay, so dia terjadi apabila nilai x dia sama dengan kosong. So f0 is equal to negative 0 over 1 minus 0 plus 4. So you will have here 0 over 1 plus 4. Okay, so 0 over 1 is 0, okay, plus 4. So the answer is 4. Okay, so kosong bahagi 1 dapat kosong. Okay, so homework korang ni, hari tu saya cek ada yang buat negative 10 over 0, answer is negative 10. So ni entah daripada mana aku belajar negative 10 baru dapat negative 10. Okay, so kalau tekan kalkulator pun kalkulator tak dapat negative 10 ni, tak tahu mana korang belajar. Okay, so dan yang peliknya bukan seorang dua yang buat ni, okay, so ramai yang buat. Okay, so tu saya tak boleh nak kata apalah. Okay, so faham benda tu. Okay, so kenapa? Okay, takkanlah kalkulator dia rosak ke, ada siapa-siapa punya kalkulator rosak, negatif 10 bagi kosong dapat negatif 10. Okay. Okay, so faham lah. Okay, so test jangan buat lah benda yang sama macam ni. Okay, so benda yang sama yang saya masukkan ni bukan negatif 10 bagi kosong dapat negatif 10 ni. Okay, so bukan ni. Okay, so maksud saya yang di sebalik benda ni. Kenapa ramai-ramai ada buat macam ni? Fikir-fikirkan, okay? Okay, so jangan sampai nanti kan exam yang sebetulnya buat perkara betul, dia bijak apa semua, tiba-tiba dia tak ada markah. Okay, so fikirkan, okay?
Okay, so next B, find the vertical and horizontal asymptotes kalau ada. Okay, so for the vertical asymptote, okay, so vertical asymptotes, so we take the denominator 1 minus x first step, which is equal to 0. Okay, so from this one you will have x equal to 1. Okay, and then we check as limit x to 1 from right, negative x over 1 minus x plus 4. Okay, so this one which is equal to negative 1 over 1 minus 1 from the left plus 4. Okay, okay, so macam tadi yang daripada atas. Okay, so negative 1. Okay, so yang atas ni tak ada masalah lah, nak tulis pun boleh, tak payah tulis pun tak apa. So dia tetap negatif 1. So 1 minus 1 from the right, so 1 daripada kanan, so maksudnya nombor yang lagi besar daripada 1. So 1 tolak nombor yang lagi besar daripada 1, dia akan dapat nombor negatif lah. So negatif 0 plus 4. So negatif positif. Okay, so 1 minus negative 0. Okay, so 1 minus 0 is infinity. So negative positive. Okay, so you will have positivity plus 4. Okay, so the answer is still positive. Okay, and then limit x approaching to the 1 from the left, negative x over 1 minus x plus 4. Okay, so the answer is negative 1 over 1 minus 1 from the left plus 4. Okay, so 1 daripada kiri adalah nombor yang lagi kecil daripada 1. So 1 tolak nombor yang lagi kecil daripada 1, so dia akan dapat positif. So negative 1 over positif 0 plus 4. So negative positif negative. So 1 divided by 0, infinity plus 4. So the answer is negative infinity. Okay. So positif negatif infinity ni penting lah. So penting sebab nanti nak lukis graf tu kita nak tahu dia pergi ke mana. Naik atas ke, turun bawah ke, okay? So, pergi kanan ke, pergi ke kiri ke. So that's why the symbol this one penting. Okay? So kalau dalam kira-kira biasa tu kita tak ada nak lukis graf tu, tak apalah, korang tak tahu simbol pun tak ada masalah lah kot. Okay? So yang ni kena tahu simbol dia. Okay, so tapi bila dah tahu simbol yang dekat sebelah sini ni, tahu macam mana nak cari simbol. So yang belah lain yang sebelum-sebelum ni masa bab 1 tu nak cari limit tu, automatik korang tahulah macam mana nak cari simbol. Okay? Okay, so since as limit as x approaching to 1 from left and right, we got the infinity. So dapat infinity. So therefore x equal to 1 is vertical asymptote. Okay. Yeah, so next for the horizontal asymptote. So for the horizontal asymptote, if we find the limit of x approaching to positive or negative infinity. So first kita buat x approaching to positive infinity. So negative x over 1 minus x plus 4. Okay, so kalau substitute ni, kita akan dapat negative infinity over 1 minus positive infinity plus 4. Okay, so the answer is infinity over infinity lah ni. Okay. So kita dapat infinity over infinity plus 4. So ada infinity over infinity, so kita kena bahagi dengan highest power of x on denominator. Okay, so kita akan dapat ada negative x over x. So equal to limit x approaching to positive infinity, negative x over 1 over x minus x over 4.
So we have here limit x approaching to positive infinity, negative 1 over 1 over x minus 1 plus 4. Okay, so you will have here negative 1 over 1 minus positive infinity, so positive 0, 0 lah. Okay, so 0 minus 1 plus 4. So negative 1 divide negative 1, positive 1. Okay, so positive 1 plus 4, the answer is 5. And then we check for the limit as x approaching to negative infinity, negative x over 1 minus x plus 4. Okay, so still the same. So we have here negative times negative infinity, we have positive infinity over 1 minus negative infinity, so we have infinity. Okay, so 1 tolak negative infinity, so maksudnya 1 tambah infinity. So 1 tambah nombor yang sangat besar, still lagi sangat besar, plus 4. Okay, so still we have infinity over infinity. So pergi step seterusnya. So we have limit x approaching to negative infinity, negative x over 1 over x minus x over x plus 4. So we have here limit x approaching to negative infinity, negative 1 over x minus 1 plus 4. Okay, so you will have here negative 1 over 0 minus 1 plus 4. So the answer is 5. Okay, so dapat nilai, dua-dua dapat nilai 5, 5. So therefore, y equal to 5 is horizontal asymptote. Okay, so dapat dah. Okay. So vertical asymptote x sama dengan 1, horizontal asymptote y sama dengan 5. Okay, and then C, determine the interval where the function increasing or decreasing. So function tadi fx equal to negative x over 1 minus x plus 4. Okay, so kita kena differentiate f. Okay, so kena bezakan ni. Okay, so for this one, so you will use u over v, which is quotient rule. Okay, so u equal to negative x, so du over dx equal to negative 1 ataupun u prime. Okay, so u prime equal to negative 1, and v we have here 1 minus x, so v prime also negative 1. Okay, so therefore f prime x, it is equal to, okay, so for the first one, quotient rule, so vu prime minus uv prime over v power of 2 plus 4. So the differentiate 4 become 0. Okay, so you will have here v, which is 1 minus x, u prime is negative 1, minus u is negative x, and v prime is negative 1. So over v power of 2, so 1 minus x power of 2. Okay, so I got negative 1 is 1. So you will have negative 1 plus x, and this one also expand here. So minus negative x times negative 1, positive x, over 1 minus x square. Okay, so you will have negative 1 plus x. So minus this one expand to x, become negative x lah. So tambah x tolak x jadi kosong. So you will have negative 1 over 1 minus x power of 2. Okay, so from this one, f prime x equal to 0, or f prime x does not exist. Okay, so f prime x equal to 0 ni negative 1 over 1 minus x power of 2 equal to 0.
Okay, so ni bawah sana kosong, darab ni kita akan dapat kosong lah. So tapi takkanlah negatif 1 sama dengan kosong. Okay, so tak betul lah. Okay, so maksudnya kat sini f prime x sama dengan kosong ni takkan terjadi. Okay. So therefore tak boleh. Okay, so kita tak boleh selesaikan f prime x sama dengan kosong. So kita pergi kedua, which is f prime x does not exist. So kalau does not exist, biasanya denominator. So denominator ni sama dengan kosong. Okay, so biasa kalau rational function ni rational function lah, ni terdapat pecahan. Okay, so biasanya rational function ni does not exist sekiranya denominator dia sama dengan kosong. So kita boleh ambil denominator equal to 0. So we have 1 minus x equal to 0. Kuasa 2 pindah sebelah, punca kuasa 2. Punca kuasa 2 kosong, kosong lah. So 1 minus x equal to 0. So we will have x equal to 1. Okay, so therefore we have here interval dia. Okay, so we have here negative infinity until 1 and then 1 until infinity. Okay, so sebenarnya kita kena tengok domain dia lah dulu. Okay, so domain dia ni tak ada masalah lah. Okay, so kita ada fx negative x over, okay, so fx itu negative x over 1 minus x plus 4. Okay, so find the domain of the rational function this one. So kita fokus pada denominator. So 1 minus x cannot equal to 0. So this one x cannot equal to 1. So x cannot equal to 1. So therefore domain untuk f dia, so kita akan ada negative infinity sampai 1, union 1 sampai infinity. Okay, so dan inflection point yang terdapat ni, inflection point, critical point yang terdapat ni x sama dengan 1. So kiranya dia synchronize lah dengan domain dia ni. Kita pecah negative infinity sampai 1 sama macam domain dia. Okay. Okay. So maksudnya dia synchronize. Nasib baik lah. Okay. So kalau tak nasib baik, kadang kita akan dapat domain dia benda lain. So tu kita kena pecahkan ikut domain dia. Tapi biasanya tak ada masalah pun, tak payah tengok. Untuk domain ni pun tak ada masalah. Okay, so untuk rational function ni. Okay, so domain ni untuk langkah jaga-jaga je lah. Okay, so siapa yang tak reti tak apalah, tak payah tengok pun tak apa. And then test value. Okay, so sebabnya kenapa domain ni, contoh lah. Contoh dapat domain dia negative infinity sampai 3. Dan union 3 sampai infinity. Okay, so kita dapat domain ni. Okay, so tapi kita ada critical point x sama dengan 1. So maksudnya untuk interval dia akan jadi negative infinity sampai 1. So kita akan pecah 1 sampai 3 and then 3 sampai infinity. Okay, so ni yang saya masukkan. Okay, so ni yang saya masukkan. Chart interval tu ikut pada domain dia. So dia akan jadi macam ni lah interval dia nanti. Okay, so tapi biasanya dia synchronize je lah interval ni dengan domain ni. Okay, so tak payah check pun tak apa lah kot. Okay, so untuk korang tak payah check pun tak apalah. Okay. Okay, so for the test value, so which is a value between negative infinity until 1. So I choose here 0. So 0 sebab senang nak kira lah. So daripada negative infinity sampai 1 ni dia ada kosong. Dan 1 sampai infinity, so saya pilih 2. Okay, and then sign of f and x. Okay, so sign of f prime. So just now f prime is negative 1 over 1 minus x power of 2. Okay, so if you substitute 0, so negative 1 over 1 minus 0. Okay, so 1 minus 0 is 1 lah. Okay, so negative 1 over 1. So we have negative 1. Then if you substitute 2,
So 1 minus 2 negatif 1. Okay, so 1 tolak 2 dapat negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 positif 1. So negatif 1 bahagi positif 1. So kita akan dapat negatif 1. Okay. So therefore here dia punya slope dia, so negative 1 decreasing. Okay. Here so negative decreasing. Okay. So dapat simbol dia negatif dia decreasing. Okay. So therefore, okay, so since dua-dua ni decreasing, so maksudnya apa? So there is no critical, there is no extremum. Okay, so dia tak ada maksimum ataupun minimum. Okay, so dapat dua-dua decreasing. Okay. Oh ya, soalan nak ni kan, interval where the function increasing and or decreasing. So interval of decreasing, sebab kita ada dua-dua decreasing. Okay. So therefore interval of decreasing is equal to negative infinity until 1 and 1 until positive infinity. Okay, so dua-dua interval tu dia decreasing. Okay, and then find the interval where the function concave up and or concave down. So for the concave up, concave down ni kita kena cari inflection point. So inflection point ni berkaitan dengan second derivative. Okay, so for the second derivative, okay, so first we have from the above, which is first derivative. Okay, so first derivative just now is equal to negative 1 over 1 minus x power of 2. Betul tak? Okay. So negative 1 minus x power of 2. Okay. Okay, cari second derivative. So this one kita naikkan atas lah. So f prime x it is equal to negative 1 minus x power of negative 2. So untuk naikkan atas ni, hukum indeks ni, so hari tu ada yang buat macam ni. So 1 over 2x 3x kot. 3x ni dekat tutorial berapa dah. Okay, so 3x over 2x. So ni dia buat 3x 2x negative 1. Okay. So 2 ni mana? Tak payahlah naikkan atas 2 ni. Okay. So 2 ni dekat bawah je lah. Okay. Sekejap 3x, tak ingat lah. 3x over 2x kot. Ya kot. Okay, so saya tak ingat sangat. Okay, yang penting dia ada 2x kat bawah ni, dia naik atas dia macam ni. Tak boleh, jangan biar je 2 ni kat bawah. Ni. So kalau nak bawa naik atas, dia akan jadi 3x 2x negative 1. So negative 1 ni dekat luar. Okay. Ataupun 3x 2 power negative 1 x power negative 1. Okay, so atas ni salah. Ni betul, ni betul. So masalahnya bukan seorang je buat ni. Ada ramai. So ada ramai yang buat benda ni. Okay, so salah. Okay. Okay, so jangan buat benda ni. Okay, so dia kalau naik atas, dia naik atas macam ni. Dalam bracket power negative 1. Ataupun dalam bracket 2 negative 1 x negative 1. Okay. So biasanya kita bawa yang x je lah. Okay, so koefisien depan ni tak payah lah. So dia akan jadi 3/2. 3/2 koefisien ni kita keluarkan. X over x. Macam ni. Okay. Okay, so yang atas ni saya tak ingat apa benda. Yang penting kat bawah ni ada x. Okay, so balik pada soalan kita ni tadi.
Tak boleh padam, nak kena back banyak pula tu. Okey. Okey. So f double prime x second derivative it is equal to negative times negative 2, which is positive 2. 1 minus x. Okay. And then differentiate inside. So negative 2 minus 1 become negative 3. Okay. And then differentiate yang dalam ni, kita akan dapat negatif 1. Okay. So 2 darab negatif 1, negatif 2. 1 minus x power of negatif 3. Dan baru dia turun bawah. Okay, yang turun bawah yang ada kuasa negatif ni. 2 ni tak turun bawah lah. So 2 ni kuasa dia 1, positif 1. Okay, so dia dekat atas lah. Okay. Okay, so negatif ni kita boleh letak depan. Okay, so negatif ni boleh letak depan, tak ada masalah. Sebab negatif ni untuk semua sekali. Okay, so boleh untuk 2, boleh untuk semua sekali. Sebab tengah-tengah ni darab. Okay. Okay, so untuk pembezaan lagi satu saya tunjuk komen sikit pasal pembezaan. Okay, so katakanlah ada ln sin xy. So lepas tu ada kuasa lagi kat sini 2. Okay, so apa yang korang kena buat, first kali differentiate kuasa. Differentiate kuasa, so 2 buat lagi depan. So 2 ln 2 tolak 1, 2 sin xy. Okay. And then dah differentiate kuasa, tengok ada benda lain, ln pula. Okay, lepas kuasa ni, kuasa 2, apa yang dikuasakan 2 adalah ln. Okay, lepas tu differentiate ln. So differentiate ln jadi 1 per. So 1 per apa yang ada dekat dalam ln, which is sin xy. Okay. And then dah differentiate ln, differentiatekan yang dalam sin pula. So dalam sin pula, dalam ln ni. So dalam ln ni kita differentiate, which is sin. So sin differentiate jadi cos. So cos apa? Cos xy. Okay, so cos xy. And then dalam sin ada lagi benda tak? Ada lagi xy. Okay. And then xy kena darab xy. Kena differentiate xy. So xy ni kena pakai product rule. Okay. So product rule, which is x dy over dx plus y times 1. Dapat yang ni nanti. Okay. So tu dia punya step-step dia. Contoh lain. Katakan ada kat sini korang ada ln. So ln sin x. Okay. Okay, so differentiate kuasa. Kuasa dia ada kuasa 1 je lah. Kuasa 1 ni biasa tak kisahlah, tak payah differentiate. Okay. So first differentiate kuasa. And then dah differentiate kuasa, tengok bawah kuasa ada apa? Ada ln. Okay, so macam ni, kuasa bawah dia kita ada ln. So ni kuasa dia 1. So maksudnya settle lah, tak ada masalah kalau kuasa 1 ni. Okay. And then lepas tengok kuasa, kita tengok bawah kuasa, kita ada ln. So differentiate ln. So differentiate ln jadi 1 per sin x. Okay, so ln ni kita dah differentiate. Okay, so dah differentiate ln, kita differentiate dalam ln. Bezakan dalam ln, kita ada sin x. Okay, so dalam ln sin x cos x. Okay, so sin x kita dah differentiate, sin jadi cos. Okay, so dah differentiate sin, kita differentiate lagi dalam sin. So dalam sin ni kita ada x sajalah. So differentiate x dapat 1. Okay, so dah settle. So maksud differentiation ni 1 per 1, setiap benda kita kena differentiate. Contoh lain kalau macam ni. 1 minus x square power of 3. Okay, so first differentiate kuasa. Okay, so kuasa yang paling luar lagi sekali, paling luar, which is kuasa 3. So 3, 1 minus x square. So 3 minus 1 become 2. Okay, so yang ni kuasa kita dah differentiate. And then differentiate yang dalam ni. So differentiate 1 jadi kosong. Minus. And then differentiate x square. X square become 2x. Okay. Lepas tu settle lah. Tak ada. Okay. Differentiation 1 per 1 kena differentiate. Macam ni ln, sin. Lepas tu ada function x. So kita differentiate ln, sin. Lepas tu x. Macam ni ln, sin, xy.
Lepas tu kita ada kuasa pulanya. Okay. So differentiate kuasa, and then differentiate ln. Lepas tu differentiate sin. Lepas tu differentiate dalam sin. Banyak benda lah. Okay. So leceh. Tapi nak buat macam mana lah, dah gitu cara dia. Okay, so next terusnya kita sambung yang ni tadi untuk concavity. Okay, so ni saya dah salah dah ni. So sepatutnya kuasa 3 bukan negatif 3 sebab dah turun bawah. Okay, so power of 3. Okay, so for the inflection point sama, so we solve f prime x equal to 0 or f double prime x does not exist. Okay. So f double prime x equal to 0. So yang belah atas benda ni sama dengan kosong. So negative 2 over 1 minus x power of 3 equal to 0. So ni yang bawah ni bila bawa ke sana darab dengan kosong, dia akan jadi kosong. So negatif 2 takkan dah sama dengan kosong. So yang ni salah. So maksudnya f double prime x ni takkan jadi kosong. So kita pindah ke yang kedua, which is f double prime x does not exist. So does not exist ni biasa berkaitan dengan denominator. So 1 minus x power of 3 equal to 0 lah. Kita ambil denominator dia sama dengan kosong. Dan selesaikan dia. So we have here 1 minus x equal to 0. X itu 1. Okay, so dia so interval negative infinity sampai to 1 sampai infinity. Okay, so test value. So negative 1 until negative infinity until 1. Okay, so I take 0, 1 until infinity. So I take 2. Okay, so sign of f double prime. So f double prime, just now we have negative 2 over 1 minus x power of 3. Okay. So substitute 0. So 1 minus 0 is 1. 1 power of 3 is 1. So negative 2 divided by 1. Dapat negatif lah. Dan substitute 2. So 1 minus 2. Negative 1. So negative 1 power of 3. Negative 1. So negative 2 divided by negative 1. Positive 2. So symbol dia positif. Okay. So negative positif. So therefore concave up yang positif lah. Interval concave up which is 1 until infinity, and concave down. Okay, so interval of concave up 1 infinity, and then concave down equal to negative infinity until 1. Okay. And then inflection point ada ke tak ada? Okay, so kalau kat sini kita tengok ni ada perubahan daripada concave down kepada concave up. So maybe x minus 1 ni akan ada inflection point. So kita kira lah dulu. So just now we have fx equal to 1 over 1 pula negative x over 1 minus x plus 4. Okay, so substitute dia 1 equal to negative 1 over 1 minus 1 plus 4. So we have negative 1 over 0 plus 4. So negative 1 divided by 0 is equal to negative infinity plus 4. So the answer is negative infinity. So tak dapat nombor lah. So bermaksud dari sini no point. So x sama dengan okay. So ni maksudnya negative infinity ni maksudnya does not exist, not defined. So maksudnya f1 ni not defined. Okay. Sebab dapat negative infinity. Kalau dia dapat nombor, kita boleh conclude lah x sama dengan 1 tu ada
inflection point. So there is no inflection point. Okay, so lagi satu dekat X sama dengan 1 ni tadi, kalau kita tengok dekat atas. Okay, so dekat atas tadi X sama dengan 1, dia jadi vertical asymptote. Tadi ni. Okay. Horizontal lah ni. So X sama dengan 1 ni vertical asymptote. So bila dia jadi asymptote tu, dia tak ada inflection point dekat situ. So boleh jawab macam tu. From A, X equal to 1 is the vertical asymptote. So therefore there is no inflection point. Okay. So A, kita tahu since from A, X equal to 1 is vertical asymptote. So there is no inflection point. Okay. So jawab macam ni pun tak apa. Okay, hence sketch the graph F using information obtained from A to E. Kita kena sketch graph. Okay, so first tadi daripada A, okay, so kita tengok information daripada A, kita ada X dan Y intercept. X intercept dia berapa tadi? Okay, so X intercept X equal to 4/5 and Y intercept is 4. Okay, so X intercept here 4/5 and Y intercept is Y equal to 4. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, so 4/5, so here is 1. Okay, so sebelum tu saya letaklah dia punya senggat-senggat ni. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, so tadi Y intercept dia adalah, and here is 1, 2, 3 and so on. So Y intercept dia, X intercept 4/5, so 4/5 here lah. Okay, and then dah letak X intercept and Y intercept. Okay, so kita letak star. Kita pergi ke asymptote B pula. So B tadi kita ada vertical asymptote X sama dengan 1 dan horizontal asymptote Y sama dengan 5. Okay. Okay, so vertical asymptote X equal to 1. Dash line. Okay. And then horizontal asymptote X equal to Y equal to 5. So 5 ke atas ni. Lah buruk lah. Okay, kejap Okay, so saya buat balik. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ni tadi Y intercept 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay, so here X intercept 4/5 kat sini 4/5. So yang sini 4. Okay, so vertical asymptote tadi 1, X sama dengan 1. And then horizontal asymptote Y equal to 5.
Okay. Alright. Okay, so now we have here asymptote tadi kita dah tulis, and then increasing and decreasing. Okay, so negative infinity sampai 1, 1 sampai infinity, dua-dua decreasing. So interval dia negative infinity sampai 1, 1 sampai infinity, dua-dua decreasing. Okay, so sini sampai 1. Okay, so interval yang ni kita kata decreasing. Okay. Dan interval yang ni pun decreasing. Okay. Dan concavity negative 1 until infinity, concave down, 1 infinity concave up. So concave down macam ni. Concave down. Okay, so decreasing concave down. Concave up. Ini concave up. Saya atas tadi saya salah tulis. Tadi ini positif. So positif yang ni concave up. Okay. Okay, so decreasing concave down. Okay, so kat sini graf dia boleh jadi macam ni. Okay. So macam mana nak tengok type function limit tadi. So limit yang kita kira tadi, kita tengok limit. Pening kan nak tengok yang mana satu kan. So check satu-satu. Okay, so untuk limit as x approaching to, kita buat yang sebelah kiri. So kita ada 1 tadi kan, x sama dengan 1. So x menghampiri 1 ke kiri, dia akan pergi negatif infinity. Okay. So ni 1. So ni asymptote dia tadi. Okay. So 1 daripada kiri, dia pergi ke infinity. Dia turun ke bawah macam ni. Okay, infinity. Okay. So yang atas ni, tadi kita ada horizontal asymptote 5. Kita tengok yang 5. So yang ni dia pergi ke kiri lagi ni. Kalau pergi ke kiri, x pergi ke negative infinity. So kita tengok negative infinity. Okay, so kat sini ni. Ni. Okay. X approaching negative infinity. Kita dapat 5. Okay. So negative infinity, dia pergi ke x pergi infinity negative 5. So maksudnya kita dah nampak gambaran dia. Yang sebelah kiri ni dia curve macam ni. Okay. So oleh itu graf dia macam ni. Okay. So graf dia macam ni. Okay, so ni saya salah ni. Okay. Padam. Okay, so tab saya tak boleh padam, dia nak kena back. Nak back, dia akan back semua. Tu semua. Okay, so saya lukis balik Okay. Okay, so yang sebelah kiri kita dah ada, yang sebelah kanan. So sebelah kanan dia boleh jadi macam ni, ataupun dia boleh jadi macam ni. So tapi kita tengoklah, dia decreasing. So decreasing ni, graf dia decrease lah, daripada kiri ke kanan dia decrease. Kalau ni kiri ke kanan increase ni, kiri ke kanan increase. Dan kat sini concave up, yang ni concave down. Okay, so sebab dia punya lengkuk dia ke atas, concave down. Okay, so maksudnya graf dia bukan yang ni lah. So kalau ini betul, daripada kiri ke kanan dia decrease, dan dia concave up ni. So boleh jadi yang atas ni. Okay, so macam mana nak tengok? Kita tengok x menghampiri 1 daripada kiri, daripada kanan. So kita tengok x menghampiri 1 daripada kanan. Okay.
X menghampiri 1 daripada kanan, mana limit. Okay, so limit X menghampiri 1 daripada kanan, dia pergi ke positif infinity. Okay. So yang bawah ni X pergi positif infinity, pergi ke 5 lah. Okay, tak ada masalah. Cuma yang ni je. Okay, so X menghampiri 1 daripada kanan, dia pergi positif infinity. So maksudnya daripada atas lah. Kalau daripada bawah ni negatif infinity. Okay. So graf dia macam ni. Okay. Okay, sebenarnya daripada decreasing dengan concavity ni pun kadang kita dah boleh agak dah graf dia. Okay, contoh. Okay, so katakanlah yang ni tadi tak dapat lagi. Okay. Kau tak pandai lah nak tengok limit tu. Okay, so decreasing dengan concave down. Okay, so yang sebelah kiri satu ni, so kita boleh ada graf berkemungkinan macam ni ataupun macam ni. So sama ada dekat bawah ni, sebab kita ada tengok asymptote ni, kita ada 4 region. 1, 2, 3, 4. Okay, so boleh jadi macam ni atau macam ni. So dia decreasing. So decreasing, kita check daripada kiri ke kanan, dia decrease tak? Okay, so kalau atas ni kiri ke kanan, yang ni increase, yang ni kiri ke kanan, dia decrease. So bermaksud yang ni betul lah. Dan lagi satu dia concave down. So concave down yang ni lah. So yang ni concave up. Dan lagi satu dia punya intercept dia dekat sebelah sini. So kebarangkalian tinggi dia, graf dia dekat sini. Lepas tu pergilah check limit dia. Okay. So ni kita nak check lah graf kita tu dekat region mana. So, yang sini tadi, sini tadi saya dah cerita. So dia decreasing dan concave up. So graf dia mungkin dia akan jadi macam ni. Sebab dia asymptote, biasanya dia macam ni lah. So dia tak ada lah nak jadi graf tu macam ni. So kalau macam ni graf ni dia akan langgar ni asymptote ni. Ni pergi sini pun dia akan langgar asymptote. So dia salah lah tu. Okay, so biasanya dia macam ni lah. So dia akan lengkuk macam ni. Okay, so dah lagi satu dia dekat sini. Check kiri ke kanan, yang mana decrease. Okay, dan yang mana concave up. So yang ni dah concave down. Confirm ni salah. Okay, so yang ni concave up. Dan dia decreasing. Kiri ke kanan decrease. So yang ni betul. Okay. Okay, so tu cara dia tadi. Okay, nak check dia. Yang first tadi, cara guna limit. Okay. Okay, so that's all for our lesson. Sejam lebih dah ni. Okay. So nak buat lagi satu example kan lama pula. Okay. So korang try fahamkan, ada masalah tanya. So soalan-soalan lebih kurang macam ni. Okay. So please tolong buat. Okay. So that's all for our lesson today. So see you later. Thank you and Assalamualaikum.